ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நாம் 2022 நடந்த குரூப் 1 எக்ஸாமோட ஒரிஜினல் கொஷின் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம். அதில் பார்ட் 2 இது 51st கொஷின்லேருந்து பார்க்க போகிறோம். விச் ஃபெஸ்டிவல் வாஸ் செலிப்ரேட்டட் த்ரூ அவுட் த தமிழகம் டியூரிங் த சங்கம் ஏஜ்? ஆப்ஷன் டி திருவாதிரை. சங்க காலத்தில் தமிழகம் முழுவதிலும் கொண்டாடப்பட்ட பண்டிகை எது? ஆப்ஷன் டி திருவாதிரை. கவரும் கழகமும் கையும் தருக்கி இவரைய இலகி யார்? டு whom does the advice is said in the குறள்? ஆப்ஷன் டி கிங்ஸ். கவரும் கழகமும் கையும் தருக்கி இவர் யார் இல்லாகி யார்? இக்குறள் யாருக்கு அறிவுரை வழங்குகிறது? ஆப்ஷன் டி வேந்தர்கள். Match the following with list 1 with list 2. திருமுருகர் ஆற்றுப்படை. ஆப்ஷன் 2 நக்கீரர். பொருணர் ஆற்றுப்படை முடட்டம கன்னியார். சிறுபான் ஆற்றுப்படை நல்லூர் நத்தத்தனார். குறிஞ்சி பாட்டு கபிலர். ஆப்ஷன் சி 2143. திருமுருக ஆற்றுப்படை நக்கீரர். பொருணர் ஆற்றுப்படை முடத்தம கன்னியார். சிறுபான் ஆற்றுப்படை நல்லூர் நத்தத்தனார். குறிஞ்சி பாட்டு கபிலர். ஆப்ஷன் சி. ஃபைண்ட் அவுட் த மிஸ்ஸிங் வேல்யூ இந்த கிவன் ஃபிகர். ஸோ அந்த ஃபிகரில் வந்து ஆப்ஷன் சி 216. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் விடுபட்ட எண்ணின் மதிப்பை காண்க. இதோட ஆன்சர் வந்து 216C. ஃபைண்ட் த காமன் ரேஷியோ ஆஃப் அதர் ஜாமெட்ரிக் சீக்வன்ஸ் 0.15, 0.015, 0.0015. அதோட சீக்வன்ஸோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ 0.1. 0.15, 0.015, 0.0015 என்ற பெருக்கு தொடர் வரிசையின் பொது விகிதம் காண்க. ஆப்ஷன் ஏ 0.1. ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அப் டு 19 ஸ்கொயர். ஆன்சர் வந்து சி வந்து 2470. 57. A can finish a work in 18 days and B can do same work in half the time taken by A. Then if they work together, then what part of same work they can finish in a day? Option B 1/6. A ஒரு வேலையை 18 நாட்களில் முடிக்கிறார். B அதே வேலையை முடிக்க A எடுக்கும் நாட்களில் பாதியை எடுக்கிறார் எனில் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு நாளில் முடிக்கும் வேலையின் அளவு என்ன? ஆப்ஷன் B 1/6. The side of a metallic cube is 12 cm. It is melted and formed into a cuboid whose length and breadth are 18 cm and 16 cm respectively. Find the height of the cuboid. Option A 6 cm. உலோகத்தால் ஆன ஒரு கனசதுரத்தின் பக்க அளவு 12 சென்டிமீட்டர். அதனை உருக்கி 18 சென்டிமீட்டர் நீளம் மற்றும் 16 சென்டிமீட்டர் அகலமும் உள்ள ஒரு கன செவ்வகம் உருவாக்கப்படுகிறது. அந்த கன செவ்வகத்தின் உயரத்தை காண்க. ஆப்ஷன் ஏ 6 சென்டிமீட்டர். The compound interest on 16,000 rupees 16,000 for 9 months at 20% per annum compound quarterly is option C 2522. 20% ஆண்டு வட்டியில் காலாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடும் முறையில் ரூபாய் 16,000க்கு 9 மாதங்களுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டியானது ஆப்ஷன் சி 2522. In what time period will 10,000 earn an interest of rupees 2,000 at 10% per annum? Option A 2 years. அசல் 10,000 ஆனது ஆண்டுக்கு 10% வட்டி வீதத்தில் எத்தனை ஆண்டுகளில் ரூபாய் 2,000 வட்டியை பெற்று தரும்? ஆப்ஷன் ஏ 2 ஆண்டுகள். A car travels 90 km in 2 hours 30 minutes and then the time required to cover 210 km with the same speed is option A 5 hours 50 minutes. The radius of two right circular cylinder is in the ratio 3:2. The ratios of their heights is 5:3. Then the ratio of their CSA is option A 5:2. CSA na curved surface area. 63rd question. If the HCF of x power 4 plus 3 x cube plus 5 x square plus 2 26x plus 56 and x power 4 plus 2 x cube minus 4x square minus x plus 28 is x square plus 5x plus 7, then their LCM is option C x square minus 2x plus 8 into x power 4 plus 2x cube minus 4x2 minus 4x square minus x plus 28. Which one of the following is a pair of co-primes? Option B 18, 25.
If price of a tea increased by 20%, by what percentage must the consumption be reduced to keep the expense the same? Option B 16 2 by 3 percentage. 66th question. Akila scored 80% of marks in an examination. If a score was 576 marks, find the maximum marks of the examination. Option C 720. Assertion A. The new educational policy NEP envisages a complete overhaul of teaching learning process from the traditional teacher centered to learner centric approach. Reason or NEP ensures the holistic development of students by accentuating their creative potential. Option C. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Promoting soil health and making rainwater harvesting compulsory. These statements related to option C. Evergreen Revolution. Which are the articles that describe situations and confer power to union government to claim control over states? Option C. Article 365, 256 and 257. 70th question. Indian economy is marked by the existence of low per capita income, high proportion of the working population is engaged in industries, improving rate of capital formation, problems in the employment. Option B 1 and 3 are correct. The functions of Reserve Bank of India are issue of coins and bank notes, banker to the government, regulating credit in the country. Option D 1, 2 and 3. How many pairs are correctly matched? Pfizer mRNA vaccine, Covishield DNA based vaccine, Covaxin inactive vaccine, Sputnik V viral vector vaccine. இதில் வந்து 3 pairs வந்து correct. Jawaharlal Nehru wrote in 1961, India as a secular state honors all faiths equally and gives them equal opportunities. S. Radhakrishnan, and President of India, too expressed when India is said to be a secular state, it does not mean that we as a people reject the reality of an unseen spirit or the relevance of religions to life or that we exalt irreligion. It does not mean that secularism itself becomes a positive religion or that the state assumes divine prerogatives. Which one of the following is best implied in the passage? Option C. Indian secularism does not recognize the importance of religion in the public space. Tamil Nadu state has which of the following policy or policies? Tamil Nadu R&D policy, Tamil Nadu life sciences promotion policy, Tamil Nadu footwear and leather products policy, Tamil Nadu fintech policy. Option C 1, 2 and 3. Which of the following are correctly paired? New India and Commonweal, Mrs. Annie Besant, Kesari and Maratha, Balagangadhar Tilak, Indian Opinion, Gopal Hari Deshmukh, Indu Prakash, Mahatma Gandhi. This is option A 1 and 2. Which of the following statements correct about Madras Native Association? The first political organization started in India. The Madras Native Association began to function on 1852. The founder of the Madras Native Association was G. Lakshminarasimha Chetty. The leader of the Madras Native Association was Ananda Charlu. Option C 2 and 3 only. 77. The tropical cyclone winds blow into the northern hemisphere in anti-clockwise direction. Option C. What are the pillars of blockchain technology? Transparency, immutability, decentralization. Option D 1, 2 and 3. Which of the following act was described by Jawaharlal Nehru as the Charter of Slavery? Option C Government of India Act of 1935. In which annual sessions of the Indian National Congress made the historic Purna Swaraj Declaration? Option C 1929 Lahore. Who was selected as the President of Council of Action, which was constituted by Tamil Nadu Congress Committee to execute the civil disobedience in 1930? Option B S. Satyamurthy. The steps adopted in the long-term conservation strategy of wildlife is or hunting should be strictly prohibited in the nation parks, sanctuaries, biosphere reserves. More national parks and wildlife sanctuaries should be established. Captive breeding of wildlife should not be encouraged. Option C 1 and 2 only. Assignment of ecological or biological significance of a
Condominants effect based primarily on statements of statistical significance but contrary to biological probability. Option C, Moulstick incongruity. 84th question. Which of the following statements about the Citizenship Amendment Act CAA 2019 are true? Citizenship will be granted to all the foreigners who lived in India for more than 6 years. Citizenship is to members of Hindus, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered India on or before 31st December 2014. Members of specific communities will be granted citizenship within 6 years instead of 12 years. The CAA will help to the preparation of National Register of Citizens. Option B, 2 and 4 are true. Find the mismatched answer about the Indian railway zones. இதில் வந்து சதர்ன் சென்னை, சென்ட்ரல் ஜெய்ப்பூர், நார்தர்ன் நியூ டெல்லி, ஈஸ்டர்ன் கொல்கத்தா. இதில் வந்து தப்பானது வந்து ஆப்ஷன் பி, சென்ட்ரல் ஜெய்ப்பூர். Which one of the following statements is true about human races? The races is a group of people with more or less permanent distinguishing characteristics. Human races are classified in 7 blood groups. The races are identified and classified based on skin color, stature, shape of face, nose, eye, type of hair and blood group. Option A, 1 and 2, 1 and 3 only. 87th question. Queen Elizabeth I was the contemporary of Emperor Akbar in England. Option B, Queen Elizabeth I. Meadows Taylor observes that the death of Mahmud Gawan was the beginning of the end of the Bahmani kingdom. Option A, Mahmud Gawan. Arrange in chronological order. First, Nehru Report. Second, Pune Pact. 3, Simon Commission. 4, Cripps Mission. So, the answer is C, 3124. Simon Commission, Nehru Report, Pune Pact, Cripps Mission. 90. Which one of the following is not correctly matched? இதுக்கு ஆன்சர் வந்து முகமது கான், குல்சாதா தவாரிக். Match the following: Garo, Assam, Kuki, Mizoram, Todas, Tamil Nadu, Miri, Arunachal Pradesh. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து 1, 2, 3, 4 அப்படியே கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. The stupa at Amaravati is the best example of what? Option D, Dravidian architecture. Choose the right matches among the type. இதில் வந்து கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் வந்து வேதாந்திஸ், பிரம்மா, மைமன்சாக்ஸ்க்கு வந்து கர்மா. ஆப்ஷன் ஏ 1 and 4 are correct. Choose the correct match. Arizai Mumalik, Minister for Defense, Musarrif I. Mumalik, Accountant General, Dabir I. Mumalik, Minister for Public Grievance, Mustafi I. Mumalik, Auditor General. இதில் ஆப்ஷன் வந்து C, 1, 2 and 4 only. Consider the following statements and find the incorrect answer. The Constitution imposed limits to President to give assent to the bill passed by the state legislature. The President may refer a reserved bill to the Supreme Court under Article 143 for discussion. The power of the President assent to the bill passed by the state legislature and Parliament are the same. The President cannot keep a bill of the Parliament pending at his hands for an indefinite period of time. Option D, 3 and 4 only incorrect. 96. Which constitutional amendment incorporated Puducherry in the Union of India? Option C, 14th. 97. Arrange in chronological order. Sargaria Commission, Balwant Rai Mehta Commission, Rajamannar Committee, Administrative Reforms Commission. So, option வந்து B, 2431. Balwant Rai Mehta Committee, Administrative Reforms Commission, Rajamannar Committee, Sargaria Commission. 98. Which of the following statement is or correct? The Universal Declaration of Human Rights was adopted on 1948. Article 10 says that all human beings are born free. UDHR has altogether 32 articles. UDHR was adopted by United Nations General Assembly. Option C, 1 and 4. 99. Which of the following statement is true about the Union Territories of India? From 26 Jan 2020, Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu are combined to a single territory. Article 239 to 241 in Part 7 of the Constitutional deal with Union Territories. The two Union Territories from the former state of Jammu and Kashmir are Ladakh and Jammu and Kashmir. The largest Union Territory of India is Andaman and Nicobar Islands. Option B, 1 and 3 are correct.
100th question, which of the following is incorrectly matched? இதுக்கு ஆன்சர் 4 ஒன்லி. ஆர்டிகல் 360 வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன், இது மட்டும் தான் தப்பு. மிச்ச கொஷின்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.